political or the legal relationship between different stakeholders and players, but also the flow of the information, the flow of the electricity, and ultimately the flow of the money, because whoever is consuming is paying for the commodity. But what we are working together with all the stakeholders is also to appreciate the help to the system by the new participants to be compensated, not only to pay for the commodity consumption, but also for the service that will be provided. So for us as the company that is responsible for secure and uninterrupted transmission of electricity within the country, but also across Europe, and also company responsible for balancing the grid, which means to keep the stability of the transmission and the distribution of the through the quality, be it the frequency or the voltage, the reactive power. It's very important and essential for us to step out of our comfort zone that used to be built for decades, and to be more open, to be part of the discussions, to be partnering with all relevant parties and the stakeholders. So that's a big shift, the mind shift in our company. But if you say talk to all those stakeholders, they need to share the same vision on how the world is changing. Is that the case? Are they all at the same level of understanding on the changes happening and what needs to happen? I think it's fair to say that everybody understands the world is changing. I'm not in a position to actually put the rating, what group and what stakeholder is ready or how far it is. And I strongly believe that this kind of the conferences and the panels help to deepen the understanding and to really open the discussion around the table. What I might share with you is really the specific proof that we're not only talking and discussing, but really working on the solutions that are getting to the new ecosystem and the new setup of the energy markets design. And it's the joint project between us as SEPs and fellow DSOs, the distribution system operators, in Slovakia and in Hungary. A few years ago, we initiated a project of common interest. The name, the brand is Danube Ingrid. It was a project of SEPs and Western Slovakian DSO, ZSD, and also the Northwest Hungarian DSOs. And the main aim is actually to really build not only the infrastructure, like the new substations and the new overhead lines, but the new way of digitalization of our grids, both the DSO and the transmission system. So part of the project would be really building not only the physical fiber cables, but the solutions powered by the data management, data insights, and the AI to really provide the insight. Because what is very important, and that's where I would stop and provide the space to the other fellow panelists, the data that we would be able to actually obtain through the smart meters, through the applications and the solutions that Peter represents here, are helping us are going to help us in two ways. Number one, really to make sure that that we fulfill our role of keeping the stable and secure transmission and distribution of electricity, but also would provide our grid planning and development team with invaluable insight of where we need to actually invest more, where we can utilize the investment that we already have in the ground over the heads, and where we actually can benefit from the synergy of the ecosystem, rather than push the money and push the investments just to build the increased throughput and the capacity. Thanks, Peter. Peter, Simco. A benefit of human beings is that if there is a problem, they normally find a solution as well. Mm-hmm. And I showed in that picture of the grid, which it looks like a mess, energy flowing from anywhere and everybody can generate and store. I believe you have found a solution to address the problem. Absolutely. I would also tie to what Peter just said, that there is like an obvious solution that we just need more capacity, right? But I mean, as you said previously, it takes time, it takes investments, and it definitely cannot solve the issues which happen in the grid on a daily basis, hourly basis, half an hour, minute basis. And but basically, the clear answer to that is that historically and also in present, there is a lot of hidden
I would say, fat or hidden flexibility in the grid, which was not utilized before. Because I mean, the old model that was primarily driven by regulation landscape. I mean, this is critical infrastructure. Naturally, you need regulation to make sure that everybody at homes and in the commercial space are able to switch on and switch off the power, and it's always there. But I mean, as we see the changes which you just presented with regard to electrification, changes of the habits, self-sufficiency, electric cars, I mean, all this requires something which is more intelligent than basically not only increasing the capacity and having heavy regulated environment. And I think that the EU winter package, which you also referred to, was also a major shift, not only in the legislation but also in the mindset here that basically enables solutions like also we are providing. There are also other players there that are basically able to take and utilize the existing flexibility from the grid and provide it to the key stakeholders such as DSOs or TSOs to fulfill multiple parallel benefits, I would say. One of them is always to keep the stability of the grid, right? While the responsible parties still remain, but we want to be there to help, right? The second, naturally, is this is not being done as a charity, naturally, but also those who provide the flexibility, so they have to offer something on their behalf, also want to be compensated for that, naturally, right? So, I mean, from that perspective, as we see the legislation changing, and I have to confirm there have been changes which already are either in implementation or are already valid and active, and some of them are going to be reality during the next year, maybe the year after. The ecosystem is there. Regulatory ecosystem is also there. What is always important for the providers of this flexibility is that there have to be, let's call them like motivational levers or factors. So in that case, suddenly there is a portfolio of values that you as a flexibility provider, flexibility aggregator, if you put it that way, can provide to the system. And once this is there, then basically environment or ecosystem for solutions like ours, for example, which is the artificial intelligence powered platform that manages and in real time predicts and manages the assets which are on the grid edge, let's call them on the grid edge. So they are not typically in front of the meter, but they are behind the meter. So they're at the customer locations, either residential or primarily commercial and industrial. And these stakeholders or new players can provide their services and get the benefits for that. And I think this is a healthy mix, which if the regulatory landscape is designed properly, there is enough motivation for the providers of this flexibility to participate that both parties can benefit. So I mean, we would potentially get less of these red or hot area pictures which you just presented also for Netherlands. So I think from that perspective, we're going in the right direction. We just need to, and I think that also, given the unfortunate situation these days in Ukraine, this also strengthen and put more pressure on the speed of implementation, because we see that what's been obvious and something we could rely on in the past may not be the true anymore going into the future. Thanks, Peter. Ruslan, we see you're online now as well on the big screen. We're now talking here about sort of sophisticating the grid, but you've got very different problems, pity enough. What is the situation in Ukraine regarding the grid? Most of Ukrainian power grids were built during Soviet period, and they have low reliability. The average CID level is about 700 minutes in 2021. It's much higher than CID level in all European countries. During the 2022, the situation has become even worse. A lot of grids were damaged by shellings. In some regions, grids were completely destroyed, and we have local blackouts due to that. But the worst thing is that Russia attacks our transmission system operators, substations throughout all the territory of Ukraine by cruise missiles and drones.
By doing that, Russia tries to destroy civil infrastructure, tries to make total blackout in all Ukraine. Total blackout during winter is very dangerous to all population of Ukraine. Actually, such actions of Russia are war crimes. In fact, about 50% of Ukrainian power grids are damaged. It's a big challenge to operate such grid, and we will need to rebuild most of grids after the war. How long will that take to rebuild the grid to an extent that everybody has energy again? I think if we will build, if we rebuild these grids by our means, by Ukrainian means, it can take a lot of years. But we have a strong support from European countries, from United States, from other countries, and we expect that they will help us to rebuild these grids within maximum year or two. That sounds like a real challenge, but I hope you can do so and get the funds to do so. Now, I know you had a plan a year, 2 years ago on how to evolve the grid. You need, I guess, to make a complete new plan based on the current situation. Will the plan be very different, what you implement now, also because of technology changes as we speak? What's the impact on the plan while you basically need to start over again and can take advantage of new technology, or you basically give priority by any means to connect people? How does that work? Yeah, actually, the situation is different in different parts of Ukraine. As for transmission system operators, grids, they are demanded throughout all Ukraine. But as for distribution system operators, half of Ukraine has stable grids and less damaged, with minimum damage. So this year, Ukrainian government has approved the concept of smart grid development in Ukraine on a period till 2035. According to this concept, all DSOs, TSO, and power plants must implement smart grid technologies starting from next year, including smart metering, distribution system automatization, etc. The main purposes are decrease in SID level and losses level in power grids. But due to war, we obviously will have some changes. Some of pilot project already has been started, but in general, the war made a strong impact to these plans. Most of Ukrainian DSOs and transmission system operator and most of power plants were forced to focus on repaired damaged equipment. While war is continuing, smart grid projects are not the first priority in our country. We have to provide electricity to all customers using existing grids. A lot of cost is needed to repair damaged grids, but smart grid projects will become prioritized after the war. Ukraine will reconstruct most of power grids using smart grid technologies. Thanks, Ruslan. Talking financials, big money. Normally, and start with you, Peter, the problem with the investment, and you touched on it before as well, is that one party does the investment, like a DSO, but the benefits might be for service providers, might be for retailers, or in the case of a TSO. How do you see the balance between who does the investment and who has the benefits, and how to work that out in a fair way? It's really interesting
question. And if SEPS was a private company backed up by the shareholders or publicly listed, we would probably look at the question differently than we do as being the state-owned and public service company. So what we understand is our role in the ecosystem here in Slovakia, but also across Europe, and investing into the grid and investing into the means and the tools to regulate the system is part of our role. Of course, the devil is in the detail. What is the limit of the investment and where we can actually, or how we can justify the investments to be really beneficial for the ecosystem. And one of the ways that helps us is actually look not only from the security of supply and the physical transmission of the electricity, but also to the impact on the other dimension of the energy. We call it trilemma. It's the security of supply, affordability of the electricity or the energy, and then the third part of the trilemma is the sustainability or helping the energy transition to happen. So what we're trying to do in every single investment project or the idea is to look, is it helping the capacity and the security of supply, and how this would actually be affecting the affordability of the price of the electricity, of the affordability of the power. If we can find a balance, then it's one of the answers or the factors to move on. And I give you the example. You read the articles about future investments in the eastern part of Slovakia, either due to decarbonization of the industry or with the new investor coming, building a plant for producing the EVs, etc. Our role is to really make sure that by 26 and further, the grid is ready to accommodate the technologies that all the projects announced in the eastern part of Slovakia would have a sufficient supply of energy or the electricity. On the other hand, we need to make sure that it doesn't boost the tariffs that everybody pays in the electricity bill, be it the tariff of the distribution, where actually the capex and the investments fall in, or the tariff for the system operations. We call it TSS or Tarifa za systemové služby. That actually covers our cost of procuring the ancillary services or the flexibility. So coming back to your question, trying to look at the question from a different angle rather than who's responsible for what and are we going to pay for it or not. Would you agree that the regulator plays a vital role in fact ensuring that in a country they're all going to the same proper direction and preparing for the future? Is that something the regulator should enforce and at the same time accept the financial cost as well to prepare for the future? Or is it with the parties themselves? Do you see a strong role for the regulator in this respect? Okay, the first part of the answer, yes, it should be part of the regulator's job to be done. The second part, we are really seeing a strong commitment of our regulator in Slovakia to build and maintain the framework that is transparent for all the players, but also to be a body who I don't know if the watchdog is the right word, but really looks deeply and in detail of how different participants and the players are playing the game to have this kind of the warning lights before any problem emerges. What I can say on behalf of SEPS, we're in very close and very intense discussion with the regulator, and that actually keeps us in full attention every day, because what they are supposed to do, and they've been doing that, is really ask very, very critical questions and sometimes getting us out of our comfort zone, saying, guys, this is your investment plan, or this is your OPEX, this is your headcount. Do you really need to actually reach this kind of the values? Because at the end of the day, this is going to affect the cost of the price that the consumers are paying in their bills. So yes, thanks, Peter. The answer is yes. Peter, for you, similar regulation, let's say, can hinder you. You have a solution which can address some of the peaks and help in asset management.
But from talking to you before, yeah, you have to work a bit in isolation. The cooperation with other parties like a DSO is still a bit troublesome. And financially, same trouble. While there could be a significant benefit if it all works together and you can really optimize the use of the network at any given moment. How do you see in your business, regulation, what regulation should change and how should it look to support you? I definitely agree that the role of regulator is vital. We see it here in Slovakia. We also see it on other markets that there are active regulators that push the key stakeholders towards more efficient utilization of the system which already exists. This basically has several positive impacts. One of them is maybe a lower amount of investments which are really necessary and are targeted, which, as Peter said previously, they naturally need to translate into the tariffs, which monopolies then collect through the energy bills. This also opens up a way into thinking, how can I better utilize what's already there? So I mean, to cut off the portions of the inefficiency, and this is actually the space where we are going into the smarter solutions, which enables us to utilize in time, every day in a different way, on a very short interval basis, the network in a way that benefits the system, that benefits the users because they get benefits for that, and at the same time, at the end of the day, decreases the amount of, I would say, investments which are not to intelligence because they only increase the capacity. Let's call it the old way. Nevertheless, you still need the hard infrastructure, as Peter said, for new developments to be there, right? Because I mean, the capacity sometimes is just not sufficient, but the allocation of the capex would be then more information driven, would be more efficient, and that basically helps the whole system. From the benefits perspective, which you asked previously, it's definitely the savings on capex and better utilization of the existing infrastructure, and those savings can then be distributed among the stakeholders. So I mean, it benefits, as I said, all the ecosystem stakeholders and all the player on the energy market. We also see it from the perspective of current situations. We saw unnatural hikes in the prices of energy, given how the market price is created. This again further pushes on the questions to be asked, like, are there different solutions which can be implemented to either save on the customer side? Can I be more self-sufficient? Can I have a solar or local generation? Can I have different means of flexibility that I can implement? And if yes, typically the customers ask, okay, what do I get for it? What's the return on the investment, right? And I think from that perspective, the situation has changed quite dramatically in maybe last year or two, given the situation on the market, given the regulatory landscape, and given the push by the bigger population towards this solution, because we want to have options to choose from, and this is, I think, a very, very good development on the market. Thank you. I showed you the slides on European Commission regulation with regards to consumers and communities. Now, I said that although it's now law to be implemented, DSOs are not ready, but do you feel that consumers and communities, are they ready? Are they picking up rapidly now? Well, the price of energy has increased. Do you see a change in the last 1-2 years? Well, from my perspective, as being a private company trying to provide these solutions, I would say that there has been, in the recent past, still a sort of a pushback from the incumbents on the market for fully opening up to the solutions which are technologically available on the market, but at the same time, I understand that they have the responsibility for providing a stable energy supply. So, I mean, there has to be balance there. From the perspective of the demand, definitely there is a huge demand by commercial and industrial customers which are not in the regulated tariffs.
So I mean, they have been worstly hit by the price hikes. So there the questions very quickly emerged. What can I do to basically go concern and survive through this time period? On the customer, I would say maybe residential, so communities and community energy communities. I think there is an increasing ask for like, what does it mean for me? How can I benefit from it? We see a lot of local individual developments of a solar rooftop up to 10 kilowatt peaks, which is like very simple to implement for local residential, which basically already creates interesting portfolios of local energy generation that can be utilized if they are somehow managed in bigger portfolios. So I see a lot of potential in the energy communities. I would say that the education has not yet happened, so people I don't think they really know. But we've seen a lot of demand coming from municipalities, which are, I think, a good starting point for the communities to start to emerge, because also municipalities have been quite badly hurt by the energy prices, and the questions keep coming. Mm-hmm. But do you believe that the business case, the financial benefit, is the main driver at the end of the day for consumers or communities? I really think so. Also, by the discussions that we are having, it's either, we haven't seen it before, that there has been typically use case for different markets, that there has been a question of resiliency. So, I mean, if the power goes out, what does happen in the upcoming 2 to 3 hours? And this is typically coming out from, or the demand is coming by the commercial industrial customers. And they're really concerned also about the, what's called the micro glitches, like you have very short interruption of the power supply, and then all the technology breaks up, and you need 5, 6, 7 hours to basically get it back together and keep it running, because it's all automated, right? And the second is I would say it's always the first, but sometimes it is the resiliency. But the first is, okay, I invest in this. What do I get for it? What is the return on the investment? And it's really a business case driven. Thank you. Ruslan, question to you. You're now in the state agency in the Ministry of Energy, but you have an expert background in smart grid, smart metering. How do you feel, what functionalities should smart meters provide to support this trend, to provide the information needed to see what's going on? You have strong opinions on that? Yes. All existing smart meters in Ukraine, it's about 5% of total number of meters are actually obsolete, because they can provide only distant reading of consumed amount of electricity, but it can't provide information about power quality and parameters of grid. But for the purpose of effective maintenance and operation of a grid, we need online a lot of parameters. So a lot of these parameters can be provided by modern smart meters. So Ukraine is planning to replace all meters for smart meters within next 10 years. Of course, is correcting our plans due to war. I think it's quite possible. The final plan is to complete this work till 2035. But I think it's possible to do this work within 10 years. But all these smart meters and metering system must be functional, with possibility to provide all parameters of grids. Thank you, Ruslan. With more and more devices, I had a slide in the beginning, security becomes a bigger issue. And I think you have experienced that as well. What can you share about attacks
in the grid, and is that a serious issue these days in Ukraine? Yeah, we have a big experience in this field because the first massive cyber attack on the Ukrainian energy sector was in 2015. And after that, Ukraine grids became much more resilient to cyber attacks. Starting from January of this year, Ukraine lives under continuous cyber attacks, but without serious aftermaths. We have strong support from special state organizations, such as the State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine. Every day there are cyber attacks on transmission system operator, all DSOs, power plants, but not only on energy sector. It's not a matters attacking us. It's special forces of Russian Federation attacking all possible targets in Ukraine. It's a part of war. But actually, our energy sector is quite resilient to this attack. And that applies to all levels. You said TSO, but are DSOs or transformers, or where are those attacks taking place? Is it only the IT infrastructure, or where do you see most of the attacks? They try to attack our power grids, operational system, operational equipment to provide blackout, local blackouts or total blackout. But as for our power plants, especially nuclear power plants, they have a completely isolated system and can't be reached by attacks. As for DSOs, they are less protected, but also quite resilient. As for smart metering systems, they are still poor protected, but it can't be damaged very serious because, as I said before, our metering systems are quite simple and obsolete. It's impossible by attacking a metering system to achieve some strong goals. Okay. So, thank you. Peter, what is your take on cyber attacks and risks in Slovenia? I mean, in Slovakia. Slovakia. As I said in the very beginning, and I repeated it a few times, our role is to secure uninterrupted transmission of electricity and to provide the supply of the commodity, which means since we are living in a digital world, cybersecurity should be one of the main factors and the areas where we dedicate our resources and also monitor everyday status. So we take it very serious. I need to touch the wood, and I'm not breaking any law here by saying that we have not experienced a serious attack and a threat in the last 12 months. But never say never, so I'll stop commenting the situation here. What I want to confirm today and here is that really we take it very serious, and not only in SEPS, but you might be aware that our daughter company is a company with the name Octe, which is the nominated electricity market operator. And since their core business is actually pulling the data and providing the data for the billing of the electricity, the cybersecurity is very, very important and essential. What I see in quite some cases is that the amount of money required for addressing security is too low. The budgets are not basically at the level, well, it's like an insurance. Yeah? It's very hard to demonstrate a business case to spend 1 million more or 5 million more for something which might never happen. So I see that there as well in the financial model, in many cases, not enough investment is done because, well, they didn't have an attack yet.
Is that an issue you see, that you don't get enough money for the level you would like to implement, or is that not an issue? Simply said, it's not a question of being issue or not. It's definitely we don't categorize put the cybersecurity in this kind of the category of the budget issue area. What is very important is to have really smart people around you in the company, but also our partners, to help you to really answer the question where enough is enough. Because we may agree that you can have the limitless budget and you can spend them all on whatever, cybersecurity as an area number one. But it's very important for the company like subs, but I think it applies to everybody from the small business to the large enterprise, is to use the money and the resources, the people, in a smart way. And that's what we're trying to do. What's your take on security with your systems and sort of off-grid environment? Is it an important element? What do you implement? Definitely, there's it's a critical component of any service provider in this area, given that it's part of the assets on the critical infrastructure. I would say that anybody that operates digitally have seen different types of approaches or attacks on their infrastructure. The key, as Peter said, is to have the solutions designed, and it's important to stress continuously improved to be able to withstand that. So as Ruslan said, some of the systems are fully isolated, but I mean, sorry. But if you are working in, with the assets that are continuously monitored, continuously managed, continuously interconnected within the portfolio of what we call virtual power plants in this case, which are able to deliver that flexibility, then you have to ensure that you are continuously checking yourself that the cybersecurity is okay and you are improving that. Fortunately, there are lots of also ethical hackers on the market which can provide you with this sort of services that can further improve the status you're in. It's important not to forget about it and yeah, invest in it. The question is how much is enough, but I would say also that there are two ways, or at least two ways that needs to, or that customers also ask, and one of them is the logical security of the communication. So I mean, how you approach the data exchange and how secure is that? What are the means of preventing any breaches and cyber attacks? And what we also see from the customers is the, I would say, or I would frame it as hardware reliability concerns. So we see also from the customers when we go into implementation of, or they invest into the implementation of the new assets that can provide this flexibility, there is a difference. What is the origin of these assets? Where are they produced? If there are any risks, basically over there. So I mean, some of the assets may be, or some of the producers may be deemed more risky compared to the others, and that's also what the customers typically want to choose from. So they want to have some better assurance of the reliability and ability to withstand the potential attacks. Yeah, to put it more blunt, what you said, there are cases and countries where they see the grid as a critical infrastructure, and for instance, do not allow Chinese products in telcos, but also not in the grid. Yeah. Is that a trend discussion taking place here as well? We've seen it at some of the customers which were part of the critical infrastructure with regard to the connection into the grid. They are not the grid operators, but they want to make sure that the hardware being invested into and implemented and interconnected, exactly as you said, is not coming from China, from certain producers, for example. Yeah. There is, of course, the ability for questions from the audience as well. And maybe, are there any online questions? Yeah, we have some online questions as well. Let's take the first one. Peter, what can be the possible instruments to de-risk new investments in flexibility?
could a balancing capacity CFD be the way to attract new investments? It's a really interesting question, and I believe it's obvious to every person or the company that considers to invest in building a new source of electricity that would also provide the flexibility. That's actually part of the larger picture and the capacity mechanisms that both the TSO and the particular ministry responsible for energy could apply in the country. However, if the question is more about, I'm part of the ecosystem with the local renewable energy source and accumulation and the demand which could be provided as part of the flexibility solution, then one of the answers, and that's what I shared actually a few times in the last couple of months on the different conferences, is our roadmap to extend the pool of the players and the participants in the system flexibility in Slovakia. As of today, only certified and the larger ancillary services providers could be part of the game. In the future, and it's part of the legislation that was adopted and the regulation that is to follow, we would like to enlarge the pool through the aggregators in the first instance, and towards the mid-sized consumers, be it owners of the cogeneration units or larger electricity demand sites, but in the future, all the way down to the low voltage market and the consumers with the EVs, heat pumps, etc., etc. So definitely this is the way, not only in Slovakia, but also across the Europe. What we also have been working, and we announced that and commented a few times, is integration of Slovak and ancillary or the flexibility market to the European systems with the balancing electricity, which is the Mari and Picasso platforms. But we also have been working on integrating Slovakia to the emerging platforms for the reserved capacity, not only for the balancing electricity system. So I hope that I answered the question. Thanks, Peter. Peter, for you, specific question. I think I did see him specifically for you. It's gone. You remember what it was? It was in fact the market constraints here for new service providers. I think it was something like if we are ready for flexibility and what we see are the differences compared to other markets. If I remember it correctly, I definitely think we are ready for flexibility from the perspective of the end customers or prosumers being able to provide it. It's actually one of the quite critical components of their business case to basically go into these investments. It's not only about the saving side. So I mean, from my perspective, as we perceive the topic, and also as if the customers are considering what's the business case there, we want to execute on all value stack options that are available. So I mean, the beauty of these solutions is that basically that can in real time evaluate what are the best value levers that you can execute with that flexibility, and based on that basically improve the return on the investments. So I definitely think that this is the questions. This is the question you just emerged. So I'll just finish this one. So and then answer that one. So there's definitely a buy-in there from these customers, and it is a critical component of the business case. If these value stacking options were not possible, then I would say that the customers would be much more withholding with their investments, or they would be more recounting whether it makes sense or not for them. In comparison to other markets, if we look only to Czech Republic, or we go more to the West, or we go to the US, every market has its own a little bit different regulation that basically follows what's actually needed on that particular market. And I think it makes a lot of sense, because I mean, all of the countries may have different issues, and they should basically motivate
in that direction what is required from the market and from the market participants, so they can basically shift the utilization of that flexibility into the areas and into the value levers that can be executed, and that will help the system. So I mean, on the markets where we see bottlenecks in the individual areas, there's a lot of differentiated pricing. So different prices, different areas on the same market, which we don't see here. Naturally, I mean, we have one price for 1 hour for every particular day, which is applicable to all market participants, independent of whether that is in Michalovce, which is to the far east, or whether it's in Bratislava or Trnava. We can naturally speak about the changing distribution tariffs that would basically reflect what's happening in the grid. That is still not implemented, for example, here. So there is one tariff for Western distribution region, one tariff for Middle or Eastern. So this is not really variable, even though historically we had lower and higher tariffs, which were implemented by distribution companies. But the difference, for example, was not sufficient enough for all the market participants to operate based on that. Thanks. We'll take another one. Yeah, this was your Peter Simco. Maybe what are the main challenges in adopting smart grid solutions? If I was asked that question maybe a year ago, I would go and on and on and on. And what's basically there, as Peter said, the legislation, from my perspective, is already there. The regulation is following. There is a lot of awareness on the market. So I would say right now, I think we need to maybe streamline the process of interconnection capacity, because there are differences how the interconnection capacity is being let out. So I mean, the participants can basically ask for interconnection because it's not unlimited naturally. And I mean, we have seen batches of interconnection capacity being provided availably. To be available, we've seen on the other markets that the process is more transparent, it's more digitized, there is more communication between the applicant and the DSO in this case. So I mean, this is something that can be improved to make the process more transparent and more believable by the market players, which may sometimes find themselves stranded because they have the money, they have the assets, they just want to interconnect, but they're not given the option to. So I mean, this is, I think, that's something that is I think, bottleneck, but we have seen good development also in the legislation there. So also a strong push on local distribution companies to provide that capacity. I'd like to ask this question on where to invest in transmission, distribution, in generation. So on what level, basically, one should invest and who to decide. I'd like to ask you, Peter, as well as well, you go first. Before I answer the question, I would just like to comment one part of what you, Peter, said in the previous answer, and you referred to the bottlenecks and the price regions, or the different pricing in different parts of the country. That's what we actually are able to see either in the US or in Australia. To be very fair, since our power system, not only the transmission but also the distribution, has been built really with the mind of the sufficient capacity and resilience, we don't see this kind of the price differences in our markets. Even if it was allowed, but we have this kind of the one universal price for day ahead and the spot price in Slovakia. But it's fair to say actually is that if you zoom out and you look at the Central and Eastern Europe, or the Europe itself, you see these price regions. Regardless the market coupling that Minister referred to in the morning, where we are coupled with Czech Republic, Hungary, and Romania, or we are part of the flow-based mechanism to trade with the electricity transmission or transit across Europe. You see the differences, and you don't need to go actually too far in the history. Just Google the prices of Thursday last week, and you see a difference of 100+ euros in Germany
but the windmills were actually generating the power on almost full capacity. And you could see 260, 280 in Slovakia, Romania, Hungary. More than double, almost triple. And one of the factors is actually the transmission capacity. And that's where we see it on the regional level, not the local national level. And of course, if this was the case, then we would probably need to look at the problem and the issue on the national one. I use this kind of the beginning of the answer because there's no simple and quick answer. It requires the cooperation and exchange of the ideas and the evaluation of cons and pros of the projects by all key stakeholders, starting with the Ministry of Economy that is responsible for the energy strategy and the execution, all the way through the TSO, regulator, the distributors, but also the key players, the power generators. And again, the question of the new generation capacities was limited to new renewables in the last couple of years. With the war in Ukraine and a push to having the security of supply and a security, not only in Slovakia but also across Europe, the nuclear was adopted as sort of the tolerated or carbon-free accepted energy for the future. And that's another area of the discussions that are to come if they have not already started in Slovakia, but also across Europe. I saw a question about the new renewables to be connected to the grid, and we're talking about the rooftops on the office buildings, hospitals, and so on. That's again coming from the owner of the building or the business with the large warehouse. I would like to have a control over my bill. It's obvious. And one of the ways today with the spiking prices is to have the capacity of the renewable, which is the solar panels. That's what we, together with the DSOs, are supporting and doing everything possible that for the rooftops, not the large renewables, we want to create the possibility. We don't have an issue in the eastern part of Slovakia with that. We don't have an issue in the central part. We hit the rock in the beginning of summer here in the western part, but we have been working together with the regulator and the DSO to get it sorted. For now, we sort of helped to smooth the process, but the game is not over. What I would like to stress as a principle, it's in our interest to enable the families, the households, but also the SME market and the institutions to use the rooftops as part of their arbitrage of the pricing. So Ruslan, may I ask you your take in Ukraine, the roles of Ministry of Energy, the regulator, the TSO. You have many DSOs which are privatized, not all of them. How is that decision-making process in Ukraine? Actually, we have a strong regulator. Our online guest, yeah, still there. Yeah, we see you. Yeah, we have strong regulator, and actually all DSOs work in similar, not depending on the state of ownership. But some private DSOs even move faster in developing smart grid, in implementing smart grid technologies. For example, some DSOs already implemented project of modernization of dispatcher centers, start to provide modern distribution system automatization, and some small project for smart metering. And the role of ministry and our state inspectorate of energy supervision is to control technical solutions, actually controlling technical part. We provide technical policy,
And in cooperation with regulator, we are approving investment plans, investment program and development plans of all DSOs, TSO, and power plants. Thanks, Ruslan. Can we have the questions back on screen? There was one as well I saw on the what to do with the old grid. Give you my take and then like to get yours. I believe that it's not so much a matter that the old grid needs to be pulled out and thrown away, because if one would have the proper information about the energy flows anywhere in the grid, real insight, you basically can much better decide where you need to invest or where you need to enlarge than just, let's say, enlarge everything. That's first of all, proper insight. But then while we're gonna move, I'm a strong supporter for decentralized grids. That basically takes part of the pressure as well on the backbones, if there is more done decentralized. So it does not need to be thrown away and pulled out. Would you agree that optimizing based on proper information is the more likely way forward than pulling out and putting new things in? So more bits and bytes than aluminium. We can agree that any responsible decision should be based on the data. It's a matter of being smart, but also responsible. So here I agree. In terms of the decentralization of the marketplace and the ecosystem, that's the way we're heading to, and there's no dispute from the principle. What is very important, though, to say is, and that's what my mentor, actually, my first mentor, told me in the very beginning of my training, Peter, in the relationship of two people or the group, the most dangerous thing is unfulfilled, untold expectations. And what I feel and we feel in discussion across the table, central model decentralization, renewables, aggregation, accumulation, and so on, there's a lot of details that are not tackled, just let on the high level. And when we talk about the decentralization, from the way of how to include the consumers and the small generators to be part of the flexibility, by all means, that's the intention. And Peter could actually talk about it, not only the solutions for the grid operator or the TSO, but also for the balancing responsible groups, the entities that are responsible for the balancing of the number of the communities, municipalities, and so on. However, what needs to be really shared is that the extreme explanation or the understanding of decentralization, which means we don't need to have the central backbone and a grid, it's not correct. And just, the very quick checksum here. If I'm building a small ecosystem in the town I'm living, and I would like to actually build it as off the grid, I need more than just the solar panels to feed in the electricity for the households, for the businesses, for the hospital. You need to have some sort of the baseload source of the electricity, because in our conditions in Slovakia, it's just 12% of the theoretical load that could be produced based on the installed capacity of a solar. Like if you have the 1 megawatt installed capacity, you don't get 24 hours times 365 days megawatt hours of the electricity, just 12%. For the rest, you need to have the other source. You can help yourself with the accumulation. I try to summarize here. We share the same understanding, the shared principles, the ambitions. What we're trying to share with all the people around the table, let's not get stuck on the high-level bullet points or the headlines. I fully agree with you, Peter. I'm not saying that we don't need a TSO. I do believe those... I didn't take it personally. I believe in decentralized grids and communities become a strong trend, but you need that backbone to interconnect all those islands of automation. I'm going to go to closing remarks because it's time. Otherwise, I'm not doing a proper job.
I think it was an interesting discussion. I hope you found that as well. Mark, My closing statement would be, it starts with a vision. All the participants in a given country need to basically sit together and talk about how the world will look 5 or 10 years from now, and agree that any decision, any step forwards need to be supporting that new world together. So start with a vision and then go fast. Thank you. Mark, can I just use the opportunity, 1 minute, having our friend from Ukraine there, to thank for really open and very intensive cooperation with Ukrenergo and other TSOs in Europe. It's a really challenging time, and we've been in contact with Volodymyr and his team from the 24th of February on a daily basis. So what I would like to say is that we really appreciate the way how you handle this kind of the unfathomed situation. We take the flipping the switch and getting the lights on, as Grant said here. It's very different in Ukraine. So we stand with you guys and trying to help in any possible way. That's what I Thanks, would say. Peter. Proper remark. Ruslan, thank you very much for joining. We'll support you wholeheartedly with your goals on rebuilding Ukraine as soon as possible with the latest technology. Peters, both you Thank you very much. thank you for joining the panel, and audience, thanks for being here. Bye. Thank you. Thank you for your support.
Who? Hey, 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 hey. Who? Output. Who? Hey. Hej, raz, dwa.
Halo, halo. Dobrý den.
Ještě na chvíli. For the audience that this panel, extraordinary panel, exceptional panel, is going to be in Czech and Slovak language. Buď z jednej alebo druhej krajiny, tak... Narodený v Československu. Narodený v Československu. Okay. Takže, milé dámy, milí páni, milí priatelia, vítam vás na paneli číslo 5. A hovorili sme o tom už s panelistami, že by bolo možno lepšie dať to v angličtine. A ja som na to hneď narazil pri tom, že som mal preložiť názov toho panelu do slovenčiny. Takže dovolte mi to prečítať. Čiže priemysel na ceste od bezplatných emisných povoleniek k mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach CBAM. To je tá skratka, tak dovolte by hneď na začiatku, aby som používal zjednodušenú formu uhlíkového cla namiesto toho zložitého mechanizmu. Po druhé, dovolte mi, aby som sa predstavil. Som Žolt Gál, som odborným asistentom na katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a mám tu česť moderovať tento panel. No a dovolte mi najprv predstaviť účastníkov panelu. Takže začnem. Katažina Davidová, ktorá je senior výskumná pracovníčka z Europeum Inštitútu pre európsku politiku v Prahe. Potom je tu Radovan Ďurana, analytik z INESu, z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz v Bratislave. Dobrý deň. Potom je tu Tomáš Jungwirth Březovský, ktorý je vedúci analytik klímatímu AMO, Asociácie pre medzinárodné otázky z Prahy. Dobré odpoledne. A posledný, ktorý je fyzicky prítomný, je Michal Pinter, riaditeľ pre styk s vládou a Európskou úniou US Steel Košice. A popri tom máme ešte jedného účastníka, ktorý bude online. Je to Daniel Urban, predseda predstavenstva z Oceliarskej únie v Českej republike. Vítame vás. Dobrý den do Bratislavy. Takže to sú účastníci panelu. Ja si myslím, že to je veľmi vyvážené. Máme tu ľudí z think tankov, máme tu ľudí z priemyslu. A aby to bolo blízke tej československej dokonalosti, tak v osobe moderátora tu máte aj jedného človeka z akademického prostredia a maďarskej národnosti. Takže môžeme aj začať. Formát bude nasledovný.
Každý účastník bude mať svojich 6-7 minút, aby povedal nejaké hlavné posolstvá. Potom môžeme navzájom reagovať. Ja budem mať možno nejaké otázky a upozorňujem vás na tú možnosť, že môžete dávať otázky cez aplikáciu Slido, hashtag CEEC, čiže tam sa dajú dávať otázky a dá sa aj hlasovať na existujúce otázky a tým pádom môžete dávať svoje preferencie, že na ktorú budeme odpovedať. Takže to už hádam aj stačilo na úvod a ideme do toho, takže dávam slovo Kateřine Davidovej. Nech sa páči. Já mám krátkou prezentaci k tomu, co bych tady dneska chtěla říct, nakousnout, možná pak kolegové to se tomu budou taky věnovat. Vlastně asi bych chtěla pokrýt 3 hlavní takový aspekty, když se bavíme o tom síbem. Jeden z toho je právě vztah mezi tím uhlíkovým vyrovnáním a volnými povolenkami zdarma. Druhá otázka je otázka konkurenceschopnosti evropského průmyslu versus tedy průmyslu ze zahraničí. A třetí otázka, na co bych se chtěla zaměřit, tak je vlastně jak dál s tímto návrhem i třeba ve světle aktuální války na Ukrajině a vůbec změny v geopolitické situaci oproti tomu, kdy byl ten CBAM vůbec navržen. Používám grafy, které nejsou naše, vždycky by tam mělo být uvedeno, odkud jsou, anebo to řeknu. Tento je tedy zdroj je Carbon Market Watch. A tenhle graf jsem dala na úvod protože si myslím, a asi s tím souhlasí i dost vlastně analytiků, že nástroj EU ETS je velmi efektivní ve snižování emisí v Evropské unii. Má to ale jakýsi háček a když se podíváme na to, v jakých sektorech vlastně ty emise klesaly a v jakých za stolik neklesaly, tak vidíme, že převážně vlastně ten pád emisí v EU byl tažený tím sektorem energetiky, výroby elektřiny, zatímco ten sektor průmyslu tak vlastně dlouhou dobu stagnoval a ten pokles, co tam vidíme, tak je spíše dán covidem a covidovým rokem, než něčím jiným. A vlastně jeden z těch hlavních důvodů, proč se tohle tak děje, tak jsou právě ty povolenky zdarma, které tedy Evropská unie, evropská regulace umožňuje nabízet těm průmyslovým podnikům. A což ale bohužel zase pak podrývá vlastně celý ten systém toho emisního obchodování. Kromě toho, že to nevede k tomu kýženému snížení emisí, tak to zároveň vede k tomu, že není dodržen ten takzvaný princip polluter pays, tedy znečišťovatel platí, na kterém by celý ten systém obchodování s emisními povolenkami měl být založen. Tedy, že ti, co produkují svojí aktivitou emise skleníkových plynů, tak platí tu emisní povolenku a tím se vlastně nějakým způsobem internalizují ty externality, které jejich aktivita vytváří a je to vlastně v zásadě s nějakým, dalo by se říct, jako férovým snižováním emisí. Proč je to problém? Je to problém jednak z toho důvodu, že třeba tady to je ukázka toho, jak to probíhalo na evropském trhu s povolenkami tedy mezi roky 2008 a 2019. Je to problém z toho důvodu, že ty průmyslové sektory, průmyslové firmy, které můžou dostávat ty povolenky zdarma, tak nejenom, že tedy nemusí platit za ty emise, které vylučují, ale zároveň některé z nich vlastně z toho mají i zisky. Není to tedy jenom třeba tu přealokací, jsou tam i další vlastně faktory, jako třeba to, že ta cena povolenky se potom vlastně přenáší na koncového zákazníka a tudíž to neplatí ta průmyslová firma, ten sektor, ale ve výsledku to vede tedy k tomu, že Evropská unie, členské státy přichází o určitý zdroj příjmů, které by potom mohly
vlastně recyklovat a zpětně dávat do té ekonomiky na podporu dekarbonizace, třeba skrz modernizační fond nebo inovační fond. A na druhé straně, když se vrátíme k tomu principu, tedy na kterém by to mělo být založeno, že ten, kdo znečišťuje, tak i platí, tak ten princip tady vlastně není dodržen, což možná v dnešní době je ještě důležitější než dřív, protože vlastně se uvažuje o tom například, že se zavede systém ETS i pro sektory, jako je silniční doprava a budovy, kde by vlastně ti, co to budou platit, byli i obyčejní občané, malé a střední firmy a podobně. A myslím si, že v tu chvíli, pokud by k tomuhle došlo, tak by opravdu nebylo úplně férové a nedodrželo by to vlastně nějakou společenskou smlouvu nebo nějaký tady nepsaný kontrakt, když velcí znečišťovatelé platit nemusí, zatímco ti drobní znečišťovatelé, domácnosti a podobně, tak by se na tom nějakým způsobem začali podílet finančně. Tak to je asi ta první věc, co jsem chtěla tady otevřít. A teď k té konkurenceschopnosti, protože vlastně často slýcháme, že to uhlíkové vyrovnání na hranicích má nahradit, nebo respektive minimálně nějakou dobu by mělo být ruku v ruce jít společně ještě s těmi povolenkami zdarma a postupně tedy je nahradit a vystřídat proto, abychom chránili evropský průmysl proti úniku uhlíku, což znamená, že by se přesunul do zahraničí, kde vlastně ta cena uhlíku je nižší nebo není žádná. To je asi relevantní obava, ačkoliv vlastně akademická literatura ani, myslím si, že Evropský účetní dvůr, když to zkoumali, tak vlastně úplně nepřišli s tím, že by někde byl důkaz toho, že se to takto děje. A druhá věc je, že Evropská unie v tom rozhodně není sama. Nejsme jediní, kteří by vlastně se snažili nějakým způsobem snižovat emise skrz ty tržní mechanismy, což je buď to tedy obchodování s emisními povolenkami nebo uhlíková daň. A tady jsem jenom dala takovou mapu, která ukazuje vlastně, které země světa už nějaký způsob zpoplatnění uhlíku mají. Je potřeba samozřejmě říct, že se velmi liší v tom, kolik za tunu CO2 se v té zemi platí. Většina těchto systémů, které tady vidíte, tak má tu cenu za tunu CO2 ještě poměrně nízkou, pod 10 euro nebo $10 na tunu. Ačkoliv vlastně podle vědeckých poznatků by měla ta cena spíše být mezi asi 40 až 80 dolary na tunu, aby to vlastně vedlo k tomu, že globálně ty emise budou se snižovat. Co tím ale chci říct je, že ty trhy, kam by vlastně ta produkce mohla z EU odcházet, tak se budou postupně spíše snižovat než zvyšovat s tím, jak vlastně více zemí bude na nějaký způsob zpoplatnění uhlíku přecházet a tím pádem vlastně ta obava z toho úniku uhlíku nemusí být možná zase tak opodstatněná. Poslední slide, který tu mám, tak se týká toho vlastně, v jaké se nacházíme geopolitické situaci. Tady jsou vlastně země podle toho, jak by podle toho aktuálního návrhu Evropské komise se jich to dotýkalo. A vidíme, že vlastně v těch asi třeba top 5 zemích, kterých by se ten CBAM dotkl, tak je Ruská federace, Čína, Turecko, Británie, ta asi teda by nakonec by se to asi nedotklo, protože vlastně mají vlastní systém obchodování s emisemi, a Ukrajina. A když se podíváme na to, v jaké jsme nyní situaci, tak vlastně s Ruskem obchod klesá, máme tu sankce a dá se očekávat, že obchod bude klesat nadále. Čína to tam zůstává, Turecko je poměrně strategicky důležité, není v té vlastně válce Ruska proti Ukrajině a přeneseně i vlastně Evropské unie a nás. Takže tam by ten CBAM potenciálně mohl být vnímán třeba dost jako nějaký útok na vzájemné vztahy. A pak Ukrajina, tak tam vlastně v aktuální situaci je asi dost nemyslitelné, že bychom vlastně uvalili nějaké extra clo na produkty z Ukrajiny. Tam spíše bychom měli se zbavit o tom, jak můžeme Ukrajině pomoct vlastně s poválečnou rekonstrukcí, snad až tedy válka skončí, jak třeba pomoci s nějakým Marshallovým plánem a podobně dostat vlastně ukrajinskou ekonomiku zpátky na nohy
pokud možno co nejvíce pomoct právě i dekarbonizovat. Ale co tím chci říct je, že možná síbem nebude v tuto chvíli úplně tím nejvíce žádoucím řešením a mohly by přijít na scénu i další alternativy, jak se vlastně snažit tu evropskou klimatickou agendu dostat i do zahraničí. Třeba na COPu teď se hodně diskutovaly ty takzvané Just Energy Transition Partnerships, kdy vlastně se jedná o bilaterální dohody se zeměmi, které jsou hodně závislé na uhlí, takže třeba s Jižní Afrikou, Indonésií, Vietnamem, kde tedy ty rozvinuté země jako EU, USA, tak se domluví na nějakém spolufinancování vlastně investicích do té dekarbonizace a spravedlivé transformace tady v těchto zemích. A je to vlastně výsledek je podobný, globální emise klesnou a není to jenom EU, která ty emise snižuje, ale jde se na to trochu jiným způsobem než tím, že vlastně na hranicích uděláme si nějakou uhlíkovou zeď. A tím bych to asi skončila, budu se pak těšit na otázky a diskuzi. Ďakujem veľmi pekne a hneď dávam slovo druhému panelistovi, Radovanovi Ďuranovi z inštitútu INES. Nech sa páči. Ďakujem za slovo a toto by som poprosil až na konci, to je vyvrcholenie môjho príspevku. Ešte dúfam, že to nikto nestihol prečítať. Pozerajte sa na mňa. Na mňa. Dobre. Vývoj obchodovania s povolenkami má za sebou dlhú históriu. Ja som vzdelaním ekonóm, takže keby som mohol uvaliť daň, tak by som to považoval za lepšie riešenie ako emisné povolenky. A keby táto daň bola plošná svetová a mala by rovnakú sadzbu na tónu uhlíka úplne všade, tak v učebniciach ekonómie by sme mali krásne riešenie s jednoznačnými výhodami a nevýhodami. Ale bohužiaľ táto možnosť tu na stole nie je. Máme emisné povolenky, ktoré na rozdiel od dane majú výhodu v tom, že regulátorovi umožňujú zabezpečiť pravidelné klesanie stanovených emisí. Pochopiteľne zdraženie výroby vyvoláva motiváciu k úniku uhlíka a ak sme ju doteraz v nejakom veľkom množstve nevideli, tak to bolo hlavne preto, že cena povoleniek sa pohybovala v jednotkách rádovo maximálne možno do 20 €, čo nemalo taký veľký efekt, ale to, čo sme videli, emisné povolenky na úrovni 80-70 €, tak to už bude úplne iná hra a úplne iný príbeh a vidíme to už teraz na tom, ako spoločne s rastúcimi cenami energií sa obmedzujú produkcie hliníka alebo smaltovanie zinkové a podobne. Vidíme to aj na Slovensku. Oravské ferozliatinové závody zatvorili tú výrobu. Jednoducho váha emisnej povolenky je teraz výrazne inšia a bude prispievať k úniku uhlíka. To je vlastne to, čomu mali bezplatné povolenky zabrániť. My máme, alebo dôležitou súčasťou debaty o uhlíkovom cle, respektíve o nakupovaní certifikátov pri dovoze do Európy, je otázka toho, čo sa urobí s nepriamými nákladmi. To je niečo, o čom verejnosť v podstate nevie, alebo 99% ľudí o tom nikdy nepočulo. Všetci si myslia, že emisie to je len to, čo ide z komína, ale práve firmy ako sú výrobcovia hliníka alebo iných ferozliatín, ktorí využívajú elektrinu vo svojej výrobe, tak oni nesú aj nepriame náklady. Čiže nejde nám len o to, koľko dymu v žiari nad Hronom vylezie z komína, ale ide nám o to, akú cenu, nepriamu cenu za uhlík zaplatí výrobca pri nákupe energie. A keďže v Európe máme systém stanovovania ceny na základe najvyšších marginálnych nákladov, to znamená, že v Európe cenu určuje buď to uhlie alebo plyn,
tak aj slovenský výrobca, ktorý je priamym káblom napojený na jadrovú elektráreň, musí platiť cenu za uhlík. Toto pochopiteľne zvyšuje jeho náklady a to otvára otázku, či by dovozné clo na hraniciach Európskej únie malo obsahovať aj tieto náklady. A v tomto momente sa dostávame k pomerne zložitej diskusii, že či tieto nepriame náklady obsiahnuté alebo emisie uhlíka, ktoré nevyhnutne boli použité pri výrobe hliníka, či ich máme naviazať na priemernú uhlíkovú stopu danej krajiny alebo elektrickej siete, alebo sa budeme pýtať špecificky konkrétnych výrobcov, ste napojení na vodnú elektráreň alebo jadrovú elektráreň alebo na uholnú elektráreň. A to už je pomerne zložitá debata. Priznám sa, mne sa nepodarilo zistiť, aký je aktuálny stav trialógov ohľadom SIBAM a kam presne sa posunuli v tejto diskusii o nepriamých nákladoch, pretože tie nepriame náklady do značnej miery rozhodujú aj o budúcnosti priemyslu v Európe, minimálne v krátkom horizonte. Totižto, ak chcete, aby sa priemysel elektrifikoval a zároveň im v cene elektrickej energie dávate cenu uhlíka alebo zvyšujete cenu elektrickej energii o cenu uhlíka, tak pochopiteľne je to menej motivačné, ako keď tam tento náklad nie je. Samotné zavedenie uhlíkového cla bude mať dopad aj na rozvíjajúce sa krajiny a to z jednoduchého dôvodu. Zahraniční investori zo Spojených štátov amerických majú jednoducho uhlíkovo čistejšiu výrobu ako nejaký výrobca povedzme v Mozambiku alebo v juhovýchodnej Ázii a pre týchto výrobcov bude ťažšie dodávať na európsky trh a konkurovať zahraničným výrobcom. Toto je podobný aspekt, ktorý momentálne Európska únia by mohla, ale nerieši na trhu s LNG, kde vlastne svojou tučnou peňaženkou vytláčame z trhu krajiny, ktoré si potom nemôžu dovoliť nakupovať drahý LNG, pretože my sme ochotní zaň zaplatiť veľa, alebo paradoxne motivujeme rozvojové krajiny k úsporám spotrebe elektriny, k redukcii, aby nám aj oni mohli svoj LNG predať. Takže to uhlíkové clo bude mať aj tento aspekt, o ktorom sa nediskutuje a samozrejme dúfame aj v to, alebo Európska únia dúfa v to, že vo Svetovej obchodnej organizácii toto clo nebude napadnuté, pretože napríklad pri tých, keby v tomto cle boli zahrnuté nepriame náklady, tak vo vnútornom obchode v Európskej únii sa nepriame náklady neúčtujú medzi firmami alebo spotrebitelia ich neplatia vždycky, takže z tohto dôvodu by to mohlo byť napadnuté. Uvidíme. Každopádne ja sa obávam, že momentálne v Európskej únii prebieha nekontrolovaný posun alebo snaha tlačiť na rýchle znižovanie emisí bez toho, aby existoval nejaký globálny makropohľad na to, aký to bude mať vlastne dopad na firmy a na priemysel. Pričom každá z legislatív, ktorá sa mení, a teda Fit for 55 ich má zmeniť, myslím, 11, má nejaké svoje dopadové štúdie, ale poznáte to, že, jak sa to vraví, aj 100 kvapiek uhnalo vola, alebo jednoducho, keď príde veľa efektov naraz. A teraz by som poprosil ten môj slajd, teraz prišiel jeho čas. Teraz pozeráme následne na teba, hej. Asi som premeškal svoju chvíľku slávy, tak ja to tak, výborne. Snažil som sa to rozdeliť medzi priame a nepriame náklady a keď si zoberiete všetky tie zmeny, ktoré sa dejú, tak tie firmy okrem toho, že sprísni sa množstvo dostupných emisných povoleniek. Jednoznačne je nastavená trasa v krátkodobom alebo strednodobom horizonte, ktorá bude zvyšovať cenu emisnej povolenky. Zvýšia sa prevádzkové náklady aj priemyslu kvôli tomu, že bude zdanená ich doprava a bude zdanené vykurovanie ich budov. Do systému povoleniek majú vstúpiť aj odpady
a pričom celkové množstvo tých povoleniek sa nebude meniť. Takže to bude ďalší tlak na rast ceny povoleniek. Aj priemysel, ktorý využíva suroviny dovezené zo zahraničia, tak ten bude mať vyššie náklady kvôli zavedeniu clu. Ďalšie zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov v priemyselnej výrobe sa tiež prejaví v zvyšovaní nákladov a rovnako v rámci Fit for 55 sa zvyšuje benchmark toho, čo je momentálne ten benchmark tej aktuálnej technologickej vyspelosti daných firiem. A mohli by sme k tomu ešte pridať aj také administratívne nepriame náklady, ako je napríklad požiadavka na povinné vykazovanie podielu OZE v produktoch, čo sa bude týkať aj priemyselných podnikov. To už je len taký detail. Ale ak sa zoberú všetky tieto zmeny, ktoré sa dejú paralelne vedľa seba, mne sa nepodarilo nájsť štúdiu, ktorá by hodnotila dopad na priemysel viacerých tých efektov naraz, pretože tam dochádza k zmiešavaniu niektorých nákladov a či bude ten CBAM zavedený alebo nie, tak môže sa to prejaviť buď to presunutím výroby do zahraničia, kde takto komplexný prístup stále chýba alebo nie je, alebo jednoducho vyššími cenami na európskom trhu a to sa prejaví pochopiteľne nižším ekonomickým rastom v Európskej únie. A tá pozícia veľkých exportérov, ako sú Spojené štáty americké, sa pochopiteľne potom zlepší. Tým by som ukončil teda tento môj krátky príspevok. Dávam slovo naspäť moderátorovi. A moderátor, keďže nechce zdržovať, tak poďakuje za doteraz nám ide veľmi dobre dodržavanie tých časových limitov, tak dúfam, že budeme v tom pokračovať a dávam slovo Tomášovi Jungwirtovi Březovskému. Nech sa páči. Mockrát děkuji a dobré odpoledne. Já věřím, že pokračovat v dodržování limitu budu také už, protože nemám připravenou žádnou prezentaci, dokonce ani jeden slide, takže všechno, co teďka řeknu, tak je poměrně jako reaktivní a vychází z toho, co už bylo řečeno. Možná se pokusím na začátek tomu dát ještě trošku širší politický rámec. Debata o CBAMu, o uhlíkovém clu, skutečně není oddělitelná od debaty o sociální ceně uhlíku a tím pádem samozřejmě také od debaty o jaksi korektní ceně a fungování systému EU ETS v Evropě. Víme dneska, že i přesto, že cena povolenky v posledním roce výrazně šla nahoru, takže stále zaostává za takovou cenou, která podle dostupných vědeckých a mezinárodně analytických studií by byla adekvátní pro to, abychom se dostali na ty scénáře snižování emisí, které potřebujeme, viz World Energy Outlook, který byl prezentován před chvíli v hlavním sále. To znamená, je jasné, že Evropská unie podporuje nejenom na svém území, ale i mimo své území carbon pricing mechanisms, prostě způsoby naceňování uhlíku, ať už jakýmkoliv způsobem. A zároveň ale je potřeba říci, že i v tomto roce, kdy ta cena povolenky v rámci systému EU ETS byla skutečně rekordní, tak stále nepřekročila procentuálně, dejme tomu 20% na vyrobené kilowatthodině elektřiny pro spotřebitele. To znamená, i v této situaci, kdy skutečně dejme tomu, že ten dopad toho systému a toho nacenění tak je signifikantní, tak pořád není natolik markantní, aby přesahoval všechny ostatní vlivy, v tomto případě tedy i geopolitické vlivy, které na tu cenu dopadají. Pokud budeme přemýšlet specificky o tom uhlíkovém clu, tak to téma není úplně nové. S tím nápadem poprvé konkrétně přišel francouzský prezident Jacques Chirac, tuším v roce 2007. A od té doby to je trošku takový francouzský prerogativ a proto i Emmanuel Macron v rámci toho svého předsednictví se pokusil vlastně toto udělat svojí prioritou. Když se podíváme na ta vyjednávání, ale tak v tuto chvíli tedy jsme v situaci, že za několik týdnů doslova může být vlastně mnoho dojednáno. A nebude to teda jenom otázka uhlíkového cla, protože prostě se to musí brát v tom balíku. Takže váže se to na reformu systému EU ETS, tak jak stojí a leží dneska. Váže se to na potenciální rozšíření toho systému na silniční dopravu a budovy, jak bylo řečeno.
A samozřejmě to se váže i k vytvoření takzvaného sociálního klimatického fondu. Ano, balíček Fit for 55 to je skutečně velmi široká regulatorní agenda, ale na druhou stranu snahou v tuto chvíli je vytvořit nějaký koherentní systém, který přesahuje prostě jednotlivé sektory, tak, aby Evropská unie se dostala na ty emisní trajektorie, ke kterým se zavázala. A v tomto případě samozřejmě CBAM je toho integrální součástí, ale možná jako dejme tomu součástí, skoro bych řekl, důležitější svojí symbolikou, než svými reálnými dopady. A proč si to myslím? CBAM, pokud bude zaveden, ale on už vlastně dneska, ještě když ani není zaveden a už jenom se o něm diskutuje, tak má vliv na politické rozhodování ve třetích zemích. A vlastně ta endgame, když to řeknu takto, tak by měla být, že skutečně ve všech zemích, se kterými Evropa obchoduje, to znamená v důsledku ve všech zemích světa, tak by měly být systémy naceňování emisí uhlíku, ať už tedy emisní povolenky nebo nějaká forma uhlíkové daně, které by byly v podstatě kompatibilní nebo adekvátní nebo srovnatelné s tím systémem evropským. Takže podle mě ten cíl a priori není vytvářet obchodní bariéry, ten cíl ani a priori není trestat evropský průmysl, a k tomu se možná ještě dostaneme, jak je to s těmi volnými alokacemi, ale ten cíl je vytvářet level playing field, cíl je vytvářet prostě stejné hřiště pro všechny, protože ten CBAM vlastně má dva efekty v tomto smyslu. Jednak motivuje dekarbonizaci průmyslových procesů a procesů výroby elektřiny ve třetích zemích. A druhak podporuje zavádění vlastních systémů, které můžou být tedy, dejme tomu, autonomní anebo navázané na ten evropský, třeba jako ten švýcarský, ale v podstatě ve chvíli, kdy stát vytváří, přijímá takovýto systém, tak bude jaksi vyňat z aplikace tohoto uhlíkového cla. A vidíme, že v tom blízkém sousedství Evropy toto má přímé konkrétní vlastně dopady v rámci toho politického rozhodování, že na západním Balkánu téma zpoplatnění emisí uhlíku je velké politické téma a vlastně už máme tady dneska příklady zemí, které to zavádějí. A stejně tak předpokládám, by se tomu mělo stávat v tom sousedství širším. Samozřejmě ta otázka potom zní, a už to tady bylo vzneseno, jako jak je to s nějakou spravedlností a solidaritou se zeměmi, které třeba nejsou tak vyspělé a bohaté. A to velmi souvisí s otázkou, kam budou mířit výnosy z tohoto uhlíkového cla, která je mimochodem teda součástí toho politického trialogu a podle mě je tam poměrně významná, protože Evropská komise navrhla, že to bude vlastním příjmem rozpočtu Evropské unie. Státy by měly třeba jiný názor, že by to mohl být jejich vlastní příjem, ale možná, že třetí země by si mysleli, že to se má vlastně vracet jim, těm chudým zemím, dejme tomu i v kontextu teďka usnesení z COP27, že tedy nějaké kompenzace by tam měly být. Ale upřímně řečeno, ono těch peněz zas nebude tolik, aspoň ne tak, jak je to teďka navrženo. A tím možná teda poslední poznámka a potom skončím, ale navážu na předřečníka. Já si myslím, že ty nepřímé emise, o kterých se také hovoří, respektive emise teda z výroby, zejména elektrické energie pro ty průmyslové procesy, takže vlastně bude teďka snaha v rámci toho trialogu je do toho mechanismu dostat. Ale jestli tomu rozumím správně, tak nemělo by být asi úplně žádoucí, aby tam byly od začátku, že prostě ta pilotní fáze toho celého systému, který bude najíždět už dneska víme minimálně 10 let, tak by měla být vlastně bez těchto nepřímých emisí Scope 2, případně Scope 3. A to proto, aby se prostě otestovalo, jak to funguje. A samozřejmě v důsledku potom je možné uvažovat o tom, že i tyto náklady by tam měly být integrovány. A pravděpodobně by to měly být náklady, které jsou napříč, nebo emisní faktory, dejme tomu, které jsou napříč tedy těmi systémy, nebo dejme tomu tedy způsoby výroby elektřiny nebo elektroenergetickými mixy těch jednotlivých zemí, aby nedošlo k tomu takzvanému resource shufflingu, to znamená přenášení vlastně a nějakému zvýhodňování. Ale čím jsem to chtěl uzavřít, je, že v tuto chvíli, jak je to navrženo, to znamená, že by se CBAM vztahoval vlastně na ocelářství, na cement, na hnojiva, na hliník a na elektřinu, případně teda v tom návrhu je, tuším, také vodík, tak
tak se bavíme o 2 až 3% celkového dovozu Evropské unie ze třetích zemí. Takže nebavíme se o něčem, co má jakoby v tom celkovém horizontu a záběru charakter revoluční změny. Spíše jde o něco pilotního, co samozřejmě potom můžeme se bavit, že by se mělo rozšiřovat na další produkty, ale z hlediska toho celkového obchodního modelu a bilance, tak by nemělo zásadně měnit tu stávající situaci. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ideme k oceliarskému priemyslu. Najprv Michal Pinter, US Steel Košice. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja neviem, kde začať a kde skončiť, lebo mám pocit, že ideme tak na vystriedanie, že prvý rečník je skôr proti priemyslu, druhý skôr za priemysel, tretí proti priemyslu, tak ja budem za priemysel. Len idem upozorniť, že Dan Urban je to isté, čo ja, takže budeme viesť 3-2, aspoň predpokladám. Predovšetkým chcem povedať, že emisie sú globálne, nie sú európske, ani americké, ani azijské, ale sú globálne. Druhá vec, ktorá je, že my ako priemysel rešpektujeme dohody, ktoré boli urobené. Už to tu niekto z predrečníkov hovoril, že jednak by som rád pripomenul, že pôvodná dohoda v Európskej únii bolo znižovať emisie do roku 2030 o 40%, odrazu je to 55%. Ja na viacerých fórach hovorím, že prečo nie 72 alebo 49%. Nevidel som nikde relevantne zdôvodnené, prečo by to malo byť 55 a nie 40. Napriek tomu rešpektujeme. Ďalšia vec, ktorá tu bola povedaná, keď sa príjmali tieto dohody a hovorilo sa o nich, nebola vojna na Ukrajine, nebola energetická kríza, neboli problémy, ktoré sú. Nevoláme po prehodnotení, voláme iba po tom, aby bol zachovaný level playing field. Tam sa dostávame aj k tomu, že my sme od začiatku, paradoxne, hoci tak nevyzeráme, boli tí, ktorí podporovali zavedenie CBAM, ale nie ako nového mechanizmu na ochranu, ale ako dodatočného, paralelného mechanizmu na ochranu. Keď sa zavádzala voľná alokácia, tak tí, ktorí sa tomu venujete podrobne, viete, že 100% voľnej alokácie dostáva iba 10% najlepších inštalácií a prevádzok v Európskej únii. A keď k tomu zarátam, že nepriame náklady premietnuté do finálnej ceny elektriny sú kompenzované iba v niektorých krajinách a iba vo veľmi malom objeme a množstve, tak vieme, že ochrana európskeho priemyslu nie je taká, ako by mala byť. A teraz sa dostávam k tomu, že emisie sú globálne. Ak chceme v Európskej únii riešiť našu zelenosť tým, že budeme zabíjať európsky čistý priemysel a voziť produkciu zo špinavých tretích krajín, tak to ja nepovažujem za dobré riešenie. Keď sa pozriete na môj sektor, na výrobu ocele, tak naše bilancie obchodné sú dlhodobo vysoko negatívne, napriek tomu, že je zavedené opatrenie, ktoré tiež to neviem povedať inak ako anglický safeguard, ochranný mechanizmus, ktorý bol zavedený Európskou úniou v reakcii na aktivovanie článku za pána Trumpa 232, ak sa nemýlim, v americkej legislatíve, keď sa chránili oni proti dovozom voči lacnej ocele z tretích krajín. My sme zaviedli safeguard, napriek tomu aj v tomto roku dosahujeme rekordné nárasty importov ocele. Podotýkam, že to ide o krajiny, prevažne ide o importy z krajín, ktoré nemajú absolútne porovnateľné či už sociálne, zdravotné alebo klimatické, environmentálne normy, ako máme my v Európskej únii. Preto sme vnímali CBAM ako ten doplnkový mechanizmus popri existujúcemu systému EU ETS a systému bezodplatného prideľovania kvót a kompenzácii nepriamych nákladov, ako ten mechanizmus, ktorý vystuží tú ochranu, ktorá tu bola nastavená, podotýkam za cieľu minus 40 a nie minus 55. Podľa mňa je cieľ minus 40 výrazne nižší ako minus 55, teda logicky z toho, alebo analogicky si poviem, že ak stačila predtým nejaká ochrana, tak pri vyššom ciele logicky by tá ochrana mala byť vyššia a nie nižšia. Preto my vítame CBAM, ale tak, aby pokračoval, alebo aby bol zavedený v čase, keď bude dostatočne otestovaný. Hovorím tu o tých dovozoch z tretích krajín. Len v prípade ocele sa obchoduje zhruba zo 100 v rámci colného sadzobníka zhruba so 100 colnými kvótami len v prípade ocele. Čiže mám za to, že ten systém treba najprv otestovať a treba ho otestovať v reálnom živote, nie len nahlasovaním. Treba ho otestovať vtedy, keď už budú importéri nútení platiť za certifikáty, teda v reálnom systéme. A až potom uvažovať o tom, ako budeme znižovať ochranu európskeho priemyslu, ktorý podotýkam, že je čistejší ako ten priemysel mimo Európskej únie. Ďalšia logika, ktorá mne hovorí, je, že cieľom predsa nemá byť niekoho poškodiť,
alebo zatratiť, ale cieľom je umožniť európskemu priemyslu dekarbonizovať. Ak sa nemýlim, všetci chceme dekarbonizovať čím skôr, sú tu nastavené ciele. Aký zmysel dáva, keď my platíme dnes za poplatky CO2? Kolegyňa v prvom paneli hovorila, že neplatíme, ja neviem, ale platiť 80 € pri, povedzme, emisiách mojej spoločnosti. Emisie, na ktoré my nedostávame bezodplatnú alokáciu, sú zhruba 6 miliónov tón ročne, krát 80. Tak si vypočítajte, že či neplatíme. Platíme enormné peniaze a nedokážeme ďalej podnikať. Nepriame kompenzácie v prípade našej spoločnosti? Myslíte, že sme dostali miliónové? Môžem vám povedať presné číslo, ale nechcem, ale bolo v desiatkách tisícov eur. Alebo poviem, bolo 150 000 eur. Pri tom, že platím 6 miliónov po, koľko bola cena kvót? 80? Tak je neporovnateľná tá moja ochrana, ktorá je. Ale chcem len povedať to, že my sme za to, aby bola odbúraná voľná alokácia, ale máme za to, že by malo byť najskôr ten systém otestovať, umožniť európskym prevádzkam dekarbonizovať. To sa bude diať do roku 2030. Aký zmysel má vtedy, keď ja chcem dekarbonizovať a mám veľké náklady s dekarbonizáciou, ma ešte zaťažovať tým, že moja ochrana bude voči tretiemu svetu znížená, to mi nedáva žiadnu logiku. A preto hovoríme, že z tých troch návrhov, ktoré sú na stole, Rada, Parlament a Komisia, samozrejme pre nás nie je ani jeden ideálny, pretože naša verzia bola tá, že podporujeme zavedenie SIBEMu, podporujeme ho v tom čase, ako bol navrhnutý, ale s tým, že do roku 2030 by sa nemala znižovať voľná alokácia. Po roku 2030, keď dekarbonizujeme, budeme mať možnosť dekarbonizovať, sa môže zvyšovať aj v nejakej silnejšej alebo rýchlejšej trajektórii. Z tohto pohľadu samozrejme, keď sa pozriete na návrhy, ktoré predostrela parlament, rada a komisia, tak pre nás je absolútne nepriateľný návrh parlamentu a najbližšie sme samozrejme k tomu, čo navrhuje rada, lebo tam sú tie stupne odburávania voľnej alokácie najrozumnejšie z nášho pohľadu riešené. Nehovorím ešte, a myslím, že Dan ma doplní, lebo musím niečo nechať aj jemu, my budeme asi hovoriť rovnakým jazykom, ale dve veci, ktoré som ešte chcel dodať je, že nemyslí sa pri SIBEMe aj na exporty z Európskej únie, rovnako tie treba nejakým spôsobom riešiť, pretože to je rovnaký problém a takisto sa málo hovorí, ale to by bola technická debata o obchádzaní pravidel alebo o circumvention problémoch, ktoré súvisia s tým. Ale to možno súvisí, alebo odpoveď na to je, že ten systém treba dostatočne otestovať, až potom ho treba nejakým spôsobom splniť. Ja mám tiež toho viac, len chcem, aby teda Dan v tej nepríjemnej pozícii posledného mal čo povedať a doplniť. Takže toľko za mňa aspoň na úvod. Ďakujem veľmi pekne a tiež to neviem preložiť, ale last but not least a online sa zapojí Daniel Urban, predseda predstavenstva z Oceliarskej únie v Českej republike. Nech sa páči. Já už toho moc nemám co říct, ale zkusím přesto. Jo. Myslím si, že hodně těch věcí bylo řečeno. Asi bych začal tím, že nemůžeme říkat, že CBAM je clo, to je zakázané říkat, protože, jak víte, tak my máme problém s tím, že nevíme, jestli CBAM bude nebo nebude kompatibilní s pravidly WTO. A pokud by se o clo jednalo, tak by kompatibilní nebyl. Ten nástroj jako takový si myslím je ukázkou toho, jak regulace plodí další novou a ještě složitější regulaci. To znamená, že systém EU ETS a evropské klimatické ambice vedly k tomu, že jsme identifikovali problém, a to je konkurenceschopnost těch odvětví, který pod sebe mají spadnout. A to, že nemusí přežít tu vlnu klimatické legislativy, která se na ta odvětví valí. Já bych souhlasil s Radovanem v tom, že i pro mě osobně uhlíková daň je mnohem jednodušší, mnohem transparentnější a účinnější řešení. Ale asi všichni víme, že do toho systému EU ETS bylo nainvestováno tolik politického kapitálu, že už se ho prostě nezbavíme. Takže musíme s ním nějakým způsobem žít. Trošku budu reagovat na to, co říkala Kateřina na začátku a vlastně Michal také o tom mluvil. My
samozřejmě platíme za povolenky. To je nějaký mýtus, že za povolenky neplatíme. Naše členské firmy kupují, já bych odhadl 20 až 25% povolenek, které potřebují, tak je musí nakupovat na volném trhu. Ono se často zapomíná na to, že integrovaná huť není jenom ta huť, kde se dělá surové železo a surová ocel a pak se ta ocel válcuje, ale je to i elektrárna poměrně velká, která stojí vedle a která musí nakupovat skoro všechny povolenky, protože vesměs používají ty elektrárny buď zemní plyn, anebo uhlí. A ty elektrárny samozřejmě buď teda si ty náklady přeúčtují té huti, anebo většinou, že patří do stejné skupiny, takže to je z jedné kapsy do druhé. Takže i náklady na tyhle povolenky někdo musí zaplatit. A to jsou skutečně stovky milionů eur, který vedou k tomu, že snižují, oslabují naši konkurenceschopnost. Takže ten princip polluter pays, já si myslím, že žije a bude žít. A s tím, jak ta volná alokace bude postupně klesat, tak samozřejmě my budeme platit víc a víc. Co se týče těch třetích zemí, tak určitě žádná země na světě nemá uhlík naceněný tak, jako Evropská unie. Uvidíme, jak to dopadne ve Velké Británii. Ale jinak je to spíš úsměvný. Jo. Třeba v Číně je nějaký systém, kdy ta cena je kolem 5 euro za tunu CO2. Takže asi nemůžeme čekat, že to nějakým způsobem narovná to hřiště, na kterém my hrajeme. Jak EU ETS, tak CBAM vlastně povedou k jedné věci určitě, a to je, že všechno bude drahý v EU. Jo. Tak to už vidíme teď. A s tím, jak narostly ceny energií a samozřejmě s tím, jak narostou ty uhlíkové náklady, tak ty základní materiály, jako je ocel nebo jako jsou chemické produkty, z kterých se dělá úplně všechno. Jako když si uvědomíte, v čem je ocel, tak je to od lžičky na kafe po vlak, po betonovou výstuž ve stavbách, po různé přístroje, nástroje a tak dále. Takže to všechno logicky bude dražší. My se trošku bojíme, a Michal o tom mluvil, ještě někdo myslím, my se trošku bojíme toho, že ti producenti ze třetích zemí budou ten systém obcházet. To znamená, že nějakým způsobem buď například do Evropy budou prodávat výrobky ze své nejkrásnější a nejekologičtější fabriky, zatímco ty výrobky z těch slabších a ekologicky horších závodů budou prodávat na svém domácím trhu nebo někde v Africe. A nebo samozřejmě pro velké výrobce třeba z Číny nebude problém si myslím ty náklady absorbovat, protože pokud vyrobíte 80 milionů tun oceli, z čehož 5 dodáte do EU, no tak ty náklady extra logicky snadno rozložíte na tu celou výrobu, což samozřejmě ti evropští výrobci nebudou schopni udělat. Poslední věc, kterou zmíním, je ten export. Evropa vyváží asi 20% produkce oceli. Jenom pro představu, třeba český vývoz do třetích zemí mimo EU je asi 10 miliard korun ročně. Jo, a to jsou výrobky s vysokou přidanou hodnotou, ať už to jsou třeba trubky na těžbu ropy nebo plynu, kolejnice, věci do automotiv a tak podobně. Pokud ten CBAM nezahrne nějaké exportní řešení, no tak já se obávám, že těch 20% výroby a ty desítky tisíc pracovních míst prostě zaniknou, protože my nebudeme konkurenceschopní na těch třetích trzích. Jo, budeme se jenom dívat, jak Spojené státy a asijské země, Brazílie, Rusové a další ty trhy velmi pohodlně zaberou a nám zbydou jenom oči pro pláč. Takže abych to shrnul,
My jsme skeptičtí k tomu, jak to bude fungovat. Určitě chceme, aby bylo dlouhé přechodové období, kdy budeme sledovat společně s komisí, jak to funguje, jaký dopad to má na výrobu v Evropě a hlavně na zahraniční obchod, jo, na dovoz do EU i na vývozy. A teprve potom s klidným svědomím dokážeme říct, že CBAM je asi dobrý nápad a že bychom ho teda měli spustit na ostro. A jestli to bude v roce 27, jak navrhuje parlament, nebo to bude v roce 26, jak navrhuje rada nebo komise, to nedokážu v tuto chvíli říct. Díky. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz môžeme ísť do druhej fázy, kde ja by som využil možnosť dať nejaké upresňujúce otázky, ale zároveň by ste mohli reagovať aj navzájom na to, čo odznelo. A prosím, každý môže zobrať hoci ktorú otázku, keď chce odpovedať. Takže možno by som začal to od konca a reagoval na názory priemyselných odvetví, lebo som sa chcel spýtať, že čo by povedal priemysel, keď by došlo naozaj k presadeniu nejakému kompromisnému návrhu, povedzme, niekde medzi tým parlamentom a medzi tou radou, čo ste spomínali, a teda podľa pôvodných plánov by boli eliminované tie voľne udeľované kvóty. Čiže čo si viete predstaviť ako nejakú náhradnú kompenzáciu alebo nejakú štátnu pomoc? A ako mám rozumieť možno aj tomu, že nejaké exportné riešenie, že čo si viete predstaviť aj pod tým exportným riešením? Čiže nejaká alternatíva, že keď to schvália, lebo to odhodlanie vyzerá byť dosť veľké, tak čo by ste akceptovali? Čo by bolo pre vás akceptovateľné ako nejaká alternatíva pomoci v tom prípade? Nevieme sa s Danielom dohadovať, že kto čo, tak ja poviem možno niečo. Jednak by som ho chcel doplniť, keď hovoril o tom, že kde všade je využívaná oceľ, to si treba uvedomiť, že presne je cement, oceľ, všetky tie sektory, na ktoré sa má vzťahovať CBAM, sú základom pre dekarbonizáciu. Čiže to nie je len o tom, že my budeme v čase, keď chceme dekarbonizovať, zaťažení nejakými dodatočnými nákladmi, ale vlastne predraží sa tá naša výroba a tým sa predraží celá dekarbonizácia v EU ako také. Čiže to je jedno koleso, ktoré sa nabaluje a nedáva to možno zmysel to robiť týmto štýlom. Čo si my predstavujeme, ja som o tom hovoril, aby sme najprv otestovali ten systém, aby sme videli, ako reálne v živote funguje a potom išli na ostro, to je prvá vec. Druhá vec je, aby sme do toho roku 2030, ako v tom ideálnom prípade, nepostihovali podniky tým, že budeme znižovať bezplatnú alokáciu, alebo aspoň prijali trajektóriu, ktorá bude rozumnejšia ako tie, ktoré boli navrhované. A to sa týka, predpokladám, že Daniel niečo viac povie k exportom. Nás sa ten export týka trošičku menej ako vzhľadom na tie vývozy, ktoré máme ako v Českej republike. A s vami by som možno nesúhlasil, nechcem hovoriť, že čo by bolo, keby bolo, lebo viete, aj teraz riešime v súvislosti s tou bezprecedentnou situáciou v energetike rôzne schémy štátnej pomoci, nové dočasný krízový rámec, schéma podľa bodu 2.1 versus schéma podľa bodu 2.4, stále nejaká schéma, v ktorých je problém sa vyznať, ktoré treba nastaviť, ktoré treba zaplatiť, ktoré sú komplikované, ktoré vyrábajú len ďalšiu legislatívu pre ďalšiu legislatívu. Ja si myslím, že máme systém ETS už, či je dokonalý alebo nie je. Za tie roky sa ukázalo, kde má slabiny, kde má svoje prednosti. Treba sa pozrieť na systém ETS, na jeho možnosti, ako sa s ním dá pracovať. Nám sa stále tá bezodplatná alokácia, čo by som tiež rád pripomenul kolegom, že napriek CBAM nám sa predsa bezodplatná alokácia každým rokom znižuje. Sú redukčné faktory, ktoré ju znižujú. Nám sa pritvrdzujú benchmarky, takže to nie je, že my tu z rukou hore si užívame bezplatnú alokáciu a nič nerobíme. Len pred nami sú tie veľké dekarbonizačné investície. Tiež nechcem pripomínať, ale rád by som tu povedal, dekarbonizovať v sektore, ako je oceliarstvo, do roku 2030 je asi v zásade možné, najmä elektrifikáciou výroby. Hej.
keď si toto dáme dohromady, tak si zoberte, že my sme narábali v nejakých scenároch s kvótami za cenu 5 eur, 10. Komisia tvrdila, že bude 80 eur v roku 2030, pritom bolo 100 už v roku 2022 napríklad, alebo 2021. My sme rátali s cenou komodity elektrickej energie ako takej 50 eur alebo 40 za megawatt hodinu a sme na úrovniach, o ktorých netreba hovoriť. A v tomto všetkom, čo sa deje, my tu máme ešte, namiesto toho, aby sme boli ďalej chránení, aby nám nejak bolo umožnené pokračovať v tom našom dekarbonizačnom úsilí, ktoré sme si nakreslili, ktoré chceme robiť. Ja som to povedal na začiatku. Sme súčasť riešenia. Sme 100% recyklovateľní. Chceme robiť tie veci, napriek tomu, že niektoré veci nie sú ani zdôvodnené. Ale povedali sme, že budeme toho súčasťou, ale nepotrebujeme v tom čase dostávať nové a nové, neviem, či to povie správne, polena pod nohy. My potrebujeme, aby sme boli chránení, kým dekarbonizujeme, a potom odburávajme voľnú alokáciu. Nikdy sme ani nehovorili, aby CBAM bol nejaký nehorázne, tá cena nastavená nejak veľmi vysoko. Pointa bola, ako som hovoril na začiatku, aby to bol doplnkový mechanizmus k tým existujúcim veciam. Aby sme využívali bezodplatnú alokáciu, ako máme, aby sme využívali kompenzácie za nepriame náklady premietnuté do cien elektrickej energie tak, ako máme. A doplnkovo na to, čo tu kolega spomenul, a neviem ani, ako sa povie ekvivalent slovenský level playing field, aby sme mali ten level playing field a hlavne v čase tých veľkých investícií taký, aby sme dokázali podnikať a konkurovať s tým tretím svetom. Nevím, Daniel, ty jak chceš k exportom? Já bych měl 3 věci. Jednak ještě bych se vrátil úplně na začátek, k tomu, co říkala Kateřina. A já si myslím, že je třeba to zarámovat tak, že ve výrobě oceli v tuto chvíli neexistuje technologie, kterou bychom tu ocel dokázali vyrobit, aniž bychom emitovali emise CO2. Jo, to znamená, že pokud někdo chce, abychom dekarbonizovali, tak po nás chce, abychom úplně od zhora dolů změnili výrobní technologii. A to během neuvěřitelně krátké doby, protože že v těch našich odvětvích ty investiční cykly jsou 20letý, 25letý. Takže po nás se chce, abychom investovali miliardy euro do něčeho, o čem v tuto chvíli vlastně ani nevíme, jestli bude fungovat. Jo, takže i to je třeba ve patrnosti. Musíme se bavit realisticky. A jak říkal Michal, to jako není o tom, že my bychom se zuby nehty jako zlí znečišťovatele bránili dekarbonizaci nebo ochraně klimatu. Vůbec ne. Ale my se snažíme do té debaty vnést jako trošku realismu, protože ten tam víc a víc chybí. Jo? Že mně se zdá, že spousta lidí, kteří na té debatě jsou účastní, žijí na nějakých obláčcích, jako který prostě vůbec neodráží realitu. Druhá poznámka, co se týče ceny povolenky, kterou komise odhadovala, tak já Michala opravím a myslím si, že v těch impact assessmentech revize EU ETS komise operovala s cenou snad jenom 30 euro za tunu někdy v roce 30. Takže my jsme úplně někde jinde, jo, teďka, co se týče současné tržní ceny povolenky. A co se týče poslední věta, co se týče toho exportu, tak já si myslím, že úplně nejjednodušší řešení by bylo, kdyby se na ty exportované objemy zachovala volná alokace povolenek. Tím se zajistí level playing field pro tu evropskou ocel na těch trzích ve třetích zemích. Dík. Ak ešte môžem, ja jednu poznámku, len ma navodil Daniel, že nie je ani problém v tom, že my nepoznáme technológie, ktoré budú možno známe po roku 2030, ale ja sa opýtam inak, investujete miliardy do elektrifikácie výroby, ktorej výsledkom bude čistejšie vyrábanie ocele, ale za cenu, za ktorú si ju nikto nekúpi? Keď Európska únia sa snaží byť liberálna a dovoliť lacné oceli byť importovanou do Európskej únie? Ktorý hospodár investuje miliardy do produktu, ktorý nevie, či bude schopný, ak nebude rovnaký level playing field predať? A ja to hovorím na každom fóre, na ktorom som. Je európsky spotrebiteľ pripravený platiť tie extra ceny? Znova, moja donekonečna spomínaná veta, ak všetci chceme žiť a kupovať biopotraviny, ktoré sú v obchodoch už roky,
prečo sú tam stále ešte tie iné potraviny? Však ak by všetci chceli bio a mali na to peniaze a dokázali si to kúpiť, tak by sme dávno mali iba biopotraviny. Všetko chce nejaký svoj čas. A my iba hovoríme o tom, že v čase, keď my proste sa snažíme byť zelenší, tak naozaj nepotrebujeme, aby niekto nám tú situáciu sťažoval, ale naopak asi uľahčil a umožnil nám byť zelenšími a byť príkladom teda pre tých ostatných. Ďakujem. Ešte niekto ďalší z panelu by chcel k tejto... Reagovat, díky. Předně bych chtěla říct, že nejsem proti průmyslu, jenom si myslím, že se musíme bavit o tom, jak může průmysl přispět svým nějakým rovným dílem k té dekarbonizaci. A to, že existují povolenky zdarma, tak opravdu jakoby tu motivaci emise snižovat spíše podrývá, než že by to tomu napomáhlo, což bylo vidět i na tom prvním grafu, který jsem ukazovala, kdy tedy emise třeba z energetiky klesají, zatímco z průmyslu neklesají. Co jsem ještě chtěla říct, vy jste zmiňovali ten dlouhý investiční cyklus a to, že nemáte čas se na ty změny připravit. Na druhou stranu ETS tady je už od roku 2005. Vědělo se, že jakoby ty povolenky zdarma jsou, nebo aspoň měly být dočasné, měly se postupně phase-outovat, takže ten čas na přípravu tam si myslím byl a i dneska vlastně nikdo nemluví o tom, že by se vyřadili ze dne na den, ale jak tady už bylo zmíněno, vlastně i ten návrh toho Evropského parlamentu počítá s tím, že by byly phase-outovány v roce 2032, pokud se nemýlim, tak by vlastně došlo k tomu, že by byly na nule a nahradil by je ten CBAM, což si myslím, že je vlastně docela jako rozumná trajektorie časová. A pak ještě možná spíš taková úvaha, jestli to, jak my se tady snažíme vlastně ten evropský průmysl chránit, tak jestli to naopak jako nespůsobuje to, že nebudeme tak konkurenceschopní v budoucnu. Když se podíváme na země jako Čína, ta investuje vlastně do zelených technologií více než USA a Evropa dohromady. USA nyní třeba představili ten Inflation Reduction Act, což bude vlastně obří stimulus do ekonomiky. Obřím způsobem podpoří vlastně pracovní místa, výrobu právě v těch zelených odvětvích. Myslím si, že teď jako tady se snažit říkat, že jak ještě můžeme dál ochránit náš evropský průmysl, tak to jako je špatný přístup a spíš bychom se měli dívat na to, jak můžeme tedy inovovat co nejvíc a udržet si tu konkurenceschopnost i ve světě, kde vlastně ta cena uhlíku a nějaká ta poptávka po zelených řešeních bude stále větší a větší a to je, myslím si, fakt a s tím asi nikdo z nás tady nic neudělá, takže já bych spíš tu otázku položila tak, jak může tedy evropský průmysl nejlépe se připravit na tu novou realitu, než to, jak může ještě prodlužovat vlastně to období, kdy emituje emise a část z těch emisí vlastně nemusí platit, protože ve výsledku opravdu ten ETS systém je k tomu, aby internalizoval negativní externality, že kdokoliv, kdo svojí aktivitou produkuje emise, tak přispívá klimatické změně, na kterou doplácíme my všichni. Lidi na globálním jihu ještě víc než třeba my tady, ale už i v Evropě nás to stojí prostě miliardy z rozpočtu každý rok. A pokud tu nemáme nějaký systém, který tohle internalizuje, tak máme takzvaný freerider problém. Je tu vlastně někdo jako černý pasažér, který se nepodílí nějakým způsobem na tom řešení. Ďakujem pekne. Medzi tým by som vás chcel poprosiť, aby ste nám ukázali, prípadne keď sú nejaké otázky z publika cez slajdo. No dobre, bolo mi povedané, že budem na to vidieť. Vidím na to, len to nevidím, lebo to je také malé na tej malej obrazovke, takže ja sa medzi tým postavím, ak dovolíte. A položil by som ešte jednu otázku aj z mojej strany, že mne ide do hlavy, že ako je to s tými detailami, že kto vlastne bude kontrolovať tie emisie, na základe ktorých sa ocenia potom to uhlíkové clo. Čiže bude tam stáť niekto z Európskej únie nad tým komínom v Číne a bude to merať, že aká je reálna emisia
alebo to bude nejaký čínsky podnik deklarovať sám, alebo to bude nejaká čínska vláda miestna, ktorá to bude kontrolovať a posielať informácie, že ako sa to reálne vypočíta. Ja viem, že to je laická otázka, lebo do tej problematiky až tak nerozumiem, ale čert je vždy v detailoch, čiže ako sa to bude riešiť. Prípadne hoci kto z panelu, alebo aj pán Urban. Ja si myslím, že to bude štandardný európsky spôsob vývozu regulácie do zahraničia. To znamená, importéri do Európy budú musieť splňať metodické a štatistické požiadavky na vykazovanie, ktoré bude musieť byť auditované a tí auditori budú musieť garantovať to, že je to v súlade s európskymi požiadavkami. A když se to nestane, tak se bude aplikovat normativ, který podle toho návrhu by měl být 10% nejšpinavějších v uvozovkách provozů v Evropské unii pro ten který sektor. Takže potom by se to prostě aplikovalo nějak jakoby jednotně a předpokládá se, že tomu tak často i bude, aspoň z počátku, než budou ti producenti schopni tedy splnit tyto podmínky. A možná stojí za to teda dodat, ono to opravdu zní jako ano a je to velmi technický návrh a je to něco, co tady vlastně jako v této podobě nebylo, ale že se to bude vztahovat podle impact assessmentu asi na 500 výrobních zařízení všeho všudy po světě, tedy podle těch sektorů, které jsou v tom návrhu komise, což nejsou pořád tisíce a desetitisíce, které by samozřejmě mohlo být velmi těžké jakoby usledovat a kontrolovat, ale je to relativně omezený počet. Ja som zachytil, že minimálna hranica pre zavedenie toho cla na dodávku je 150 eur. Ako mechanizmu, dobre. Akože pri dovoze zásielky nad 150 eur, tak už by malo dôjsť k vykazovaniu toho, alebo k nákupu certifikátov na umožnenie toho dovozu. To je to, o čom my hovoríme, že ten systém je proste relatívne zložitý a to sa musíme zhodnúť všetci, je nevyskúšaný. Je to novinka. Nikto to neotestoval, nikto to nevyskúšal. Testujeme to v čase, keď je to len na papieri, nie v reálnom živote. Rád by som zopakoval, Daniel to na začiatku veľmi pekne povedal, tých spôsobov circumvention poznáme vo svete milión a pri tomto systéme ich bude určite dvakrát toľko, ako vykazovať to, že to, čo vozím do Európskej únie, je z mojej najlepšej fabriky a to, čo vozím inde, je z tých horších. Čiže ten systém má veľa, nazvem to, dier, o ktorých nevieme a preto my hovoríme, že ho testujme a neuchýlme sa k tomu, že ideme riešiť ten priemysel na začiatku, keď nevieme, ako to funguje. A tam chcem aj kolegyni odpovedať. Daniel to tu hovoril, 30% zhruba nákladov na emisné kvóty nemáme z voľných povoleniek a 30% nákladov sú obrovské sumy a tie treba rozložiť na našu produkciu. Pri sume 80 až 100 eur, čo sa platí za povolenky, je to reálny náklad pri emisnej náročnosti v EU niekde na úrovni do 2 tón CO2 na tonu ocele, ktorý my platíme a tretí svet neplatí. A dodám jedno, a na to vám ja nebudem odpovedať, na to sa pýtal parlament dvakrát komisie. Ak mám stálu spotrebu v Európskej únii, tá sa mi nemení. A náhradím ju tak, že svoj priemysel, ktorý je čistejší, pošlem tudy tam. A tých príkladov, vy ste hovorila, že nie sú. Ja viem o investíciách, ktoré mali byť v Európskej únii a nie sú. Hej? Napríklad DRI plant Westalpine je v Spojených štátoch a mohol byť v Európskej únii. A je to hudba budúcnosti, lebo bez directly reduced iron pellet sa nepohneme ďalej v tom. A mohlo to byť tu a nie je to tu. A keď sa na to takto pozriem, tak si proste jednoducho poviem, že ak chceme mať ako Európania tú istú spotrebu a vykrývať ju tými špinavšími výrobkami, ale hovoriť si, že my sme znížili emisie, tak to pre mňa nie je zelená politika. To je pre mňa cesta do pekla. Pretože ak som ochotný znížiť svoju spotrebu, ak som ochotný zaplatiť za zelený výrobok viac, ak som ochotný povedať, áno, ja si ten priemysel postrážim, lebo mi dáva tie pracovné miesta a on ma platí a ja budem nakupovať ten výrobok, lebo je čistejší, potom OK. Nemám s tým problém. Ale máte pocit, že to tak je? Ja ten pocit nemám. A pokiaľ my tu chceme v úvodzovkách, lebo my sme, keď sa tu bavíme o slovičkách, ako ich prekladať, vždycky som sa bavil nad tým, že ako preložíte carbon leakage, únik uhlíka, to neznamená nič. Podľa môjho názoru by sme to skôr mali volať investment leakage. To sú tie investície, ktoré mohli byť tu a nie sú tu. To sú tie pracovné miesta, ktoré mohli byť v Európe a nie sú v Európe. Všetci odchádzajú. A
A to je presne to, čo sa ja tu snažím povedať od začiatku s Danielom a tu nám kolega z Inesu dosť pomáha, že treba sa na to pozrieť, čo je ekonomicky možné. To nie je o tom, že my to nechceme. Ale nemôžem riešiť, aby ste vy zabehla nejaký beh lepšie ako najlepší šprinter v histórii. Proste musím sa pozrieť na to, čo je technicky realizovateľné a ekonomicky možné. To je všetko, čo chceme. Viete všetci, tu je na mňa už tá otázka, ktorú som nechcel dostať, ja ju prečítať, bohužiaľ viem, že ako je to s investíciou do oblúkových pecí v Košiciach a čo sú hlavné prekažky, aby ste túto investíciu zrealizovali. To je presne to, o čom hovorím. Pardon. Ak dovolíte, skočím do toho iba na dovysvetlenie pre tlmočenie, že to je tá investícia, ktorá už bola spomenutá, kde prechádzate vlastne, alebo plánujete prechod od uhlia na elektrické pece. Ale nech sa páči, nechcem som... Prechod od kyslíkových pecí na elektrické pece, ktoré, tak ako som hovoril, že sú tou konvenčno-inovatívnou metódou, ktorá je momentálne k dispozícii a možno po roku 2030, viete, lebo aj tak o tom nehovoríme, my sa vieme, Daniel to tuším spomínal, dostať niekde s tými technológiami, ktoré sú tu dnes, ale nevieme sa dostať na nulu. Na to ešte musia byť technológie, ktoré nie sú, ktoré budú tam niekedy v budúcnosti. A na to, aby sme sa dostali na tých minus 55 a potenciálne aj naviac, ja s vami tiež nemôžem súhlasiť. My sme v oblasti tej tradičnej výroby, storočnej kyslíkových peciach, robili všetky možné technologické vylepšenia, ktoré existujú, ale oni majú nejaký technický limit. A tá ďalšia cesta sú tie elektrické oblúkové pece. Hej. To je ten systém, keď vieme byť čistejší. Tam sa v tej otázke druhej časti pýtajú, aké sú prekažky. Aké sú prekažky? Cena elektrickej energie. Stále neexistujúca podpora na to. SIBEM, keď sa zavedie v tejto podobe. Neexistujúci level playing field. To sú všetky tie veci, o ktorých hovoríme. To sú tie prekažky. My to chceme urobiť, ale potrebujeme na to nejaké podmienky. Ďalšia prekažka, o ktorej hovoríme málo, a tu sme už spomínali, je ochota európskeho spotrebiteľa a akceptovať zelený trh so zelenými výrobkami. Lebo budú drahšie, to dúfam nikto nespochybňuje. Existujú tu nejaké špeciálne pravidlá preto, aby oceľ, aj to poviem príklad, spomínala ste rekonštrukciu Ukrajiny, hej? A teraz ako oceľou? Lacnejšou alebo zelenou z Európy? To nastavuje možno otázky, ktoré sú citlivé, ale naozaj bude chcieť Ukrajina akceptovať, povedzme, zelenú oceľ drahšiu z Európskej únie alebo lacnejšiu od inakadiaľ. To je veľa otázok. Ja nehovorím, že mám odpovede. Len sa snažím povedať, že nie je to jednoduchá situácia a tak, ako hovoril Daniel, nedá sa na to pozerať z oblačíku. Ďakujem pekne. Chce ešte niekto na túto otázku reagovať? Já bych ještě dvě čísla Mám, ale mali sme tam ešte aj ďalšiu otázku. Můžu jenom doplnit Michala dvě čísla. Jo? Ty obloukové pece, ta technologie funguje, to známe, ale oni emitují CO2, jo? I když je to mnohem méně. Ale ne každý typ oceli lze vyrobit v těch obloukových pecích, takže my potřebujeme zachovat i tu primární výrobu skrze ty kyslíkové konvertory, do nějaké míry aspoň. Abychom mohli provozovat obloukové pece, potřebujeme hodně elektřiny. Třeba v České republice ta elektřina není dovedená do těch hutí. To znamená, že je třeba posílit energetickou infrastrukturu. Dobře víte, jak dlouho ty liniové stavby trvají. A v Česku, když se zeptáte provozovatele přenosové soustavy, za jak dlouho postaví 18 kilometrů vedení z Nošovic do hutě v Ostravě, tak jejich odhad je 10 let. Jo, takže to nejsou věci, které lze udělat za rok, za 2, za 3. A ještě poslední reakce. My jsme samozřejmě v ETS dlouho, my jsme věděli, že ETS existuje a že ETS nás jako časem donutí dekarbonizovat. Ale zase berte to pohledem naším, kdy cena povolenky že dlouho oscilovala někde kolem 5 euro, což ten motivační prvek moc nemělo. A pak během roku 2 ta cena vyletěla. A jak jsem říkal, ty investiční horizonty jsou strašně dlouhý, takže my jsme jako zaoceánský parník, jako nám trvá dlouho, než se přesměruje. Ne, že bychom nechtěli, ale prostě ta trajektorie byla nějak daná, tak teď jdeme na jinou
ale bude trvat určitě déle než 5 nebo 10 let, než na tu novou trajektorii najedeme. Děkuji. Ďakujem pekne a ešte jedna otázka tam bola, ak si dobre pamätám, znela tak, že bude sa uplatňovať ten mechanizmus, CBAM mechanizmus, aj na dovozy z krajín v nejakom preferenčnom režime z hľadiska Európskej únie. A tam bolo napísané aj to, že myslí tým EBA, čiže everything but arms. Čiže to sa vzťahuje na krajiny, ktoré majú nejaký preferenčný režim obchodovania s Európskou úniou. Nech sa páči, chce sa k tomu niekto vyjadriť? Systém se má vztahovat na dovozy ze všech třetích zemí z principu, jo? A to vlastně jako to téma, které jsme tady úplně neotevřeli, ačkoliv si myslím, že kolegové z ocelářských průmyslů kolem něj kroužili, tak samozřejmě byla kompatibilita s těmi pravidly Světové obchodní organizace a to, co si můžete dovolit v tom stávajícím právním rámci a jak můžete tedy preferovat někoho nebo mu umožnit takové podmínky, které potřebuje průmyslovému oboru nebo jiné části ekonomiky, aniž byste se dostali do rozporu. A to samozřejmě se týká i otázky, na koho má tedy dopadat tento systém, protože pokud by Evropská unie kohokoliv, jakoukoliv třetí zemi vlastně měla a priori z toho vyloučit nebo vyjmout, tak samozřejmě to může být napadnuto jako preferential treatment, který není opodstatněný. A samozřejmě to může být problém. Takže mnohem čistší přístup by byl, že Evropská unie prostě bude ty výnosy recyklovat. To znamená, pokud si řekne, že třeba Mozambik, který tady byl dokonce už zmíněn jako významný dovozce nebo vývozce hliníku do Evropské unie, pro nějž to dělá zároveň významnou část HDP, by byl vlastně nepřiměřeně zasažen tímto nástrojem a jeho zavedením. Takže prostě ty příjmy nebo výnosy, které z toho budou, tak potom Evropská unie bude prostě do té země vracet, místo aby se snažila vlastně právně jej vyjmout. Ostatně si myslím, a to už tady taky bylo zmíněno, že nás čeká ta debata o aplikaci nebo neaplikaci na Ukrajinu, která samozřejmě jako v principu je také stále třetí zemí, která nemá adekvátní zdanění uhlíku. Takže, ale v principu by to měli být všichni. Dobre, ďakujem pekne. Ináč hneď v tej prvej prezentácii vlastne ten graf čiastočne odpovedal na tú otázku, lebo tam boli tie najviac dotknuté krajiny ako Ruská federácia, Čína, Turecko, Ukrajina, čiže väčšinou sa to nebude reálne vzťahovať na tie najchudobnejšie krajiny alebo najmenej rozvinuté krajiny z tohto pohľadu. Takže bol som upozornený, že čas nám uplynul, trošku sme išli dlhšie, ale len o koľko sme neskôr začali, čiže tým pádom aj je tu nejaká kompenzácia. Chcel by som ešte raz poďakovať všetkým účastníkom panelu za vynikajúcu diskusiu. Myslím si, že si zaslúžia aplauz.